Hello grade 11, how are you today? In this lecture or in this video we are going to solve the worksheet اللي كانت على previous lecture اللي هي about sum and product of the roots and the relation between the roots and coefficients. So let's at the beginning remember what are the main ideas that you took in the lecture before we start solving in the worksheet. So we took at the beginning we took this اللي هي the relation between the coefficients and the roots, okay, and we said that the sum equal s1 plus x1 plus x2 اللي equal minus b over a, and the product equal x1 times x2 which is c over a. And also we took how to find how to write an equation whose roots are -3.5, for example. So first you have x1 and x2, you find the sum, you find the product, and the equation will be x square minus sx plus b equal to 0 اللي هي أخذناها here. هذه كانت main idea x square minus sx plus b equal to 0. okay, ومفروض تكون ال s square minus 4b greater or equal to 0 إذا قال لي بهيدا الإكزامبل مثلا find two numbers their sum is 6 and their product is 4. So first حتى أعرف إذا هدول ال two numbers exist or not, we do this way. We do their sum اللي هو بيطلع 10, we do their product اللي هو بيطلع s square minus 4b, we do their sum أول شيء. okay, هن السم 6 والproduct 4. s square 36 minus 4 times b بيطلع positive, so the roots exist, and then we solve the equation x square minus sx plus b equal to 0 يعني x square minus 6x plus 4 equal to 0, and we get the two numbers, and that was the idea. Also we took a very important idea how to solve equations of two unknowns by solving quadratic equations, or by using quadratic equations. Okay, sorry. So it's x plus y, for example, equal 10xy equal 21. How could you find the solutions of this equation? So you'll suppose that x and y are x1 and x2. So here their sum is 10, yani the addition of them is 10, and their product is 21. So we solve the equation x square minus sx plus b equal to 0. We get two roots, x equal 7, x equal 3. وهيك بنكون لقيناها. Okay, طيب. Let's now start. أكيد حلينا كتير exercises last time. اشرح أكيد يعني حلهم مرة تانية. Let's start now solving exercises. Okay, اللي هي بالworksheet. تمام. Okay. So first, you have this question. Form an equation whose roots are 2 and minus half. Okay, 2 and minus half. Just you need to form the equation whose roots are 2 and minus half. Okay, so you'll suppose that x1 equal 2, x2 equal minus half. Okay, so hold your calculator and start. First you'll find their sum. Their sum is equal to plus minus half, yani 2 minus half. Okay, so it's 1.5, yani 3 over 2. You may write it like this. And their product is 2 times minus half, so it's negative 1. So their sum is 3 over 2 and their product is negative 1. Okay, so the equation is x squared minus sx plus b equal to 0. يعني x squared minus 3 over 2 x plus 1 equal to 0. Here you can keep it like this. If you want to multiply by 2, so it's better also to multiply all the equation by 2. ليه؟ لحتى شيل هيدا denominator 2، يعني بخليها هيك شكلها شوي أحسن. فبتصير هيك 2x squared minus 3x plus 2 equal to 0. هلا I want you to use your calculator. I'm using my phone. الابلكيشن اللي حكيت لكم عنها اللي هي نفس المود. فبلبس أنا مود
and insert A, B, and C just to check, to make sure from your answer that it's correct or not. So A is 2, B is -3, and C is 2. Let me check the answers. I think there is a mistake here. S equal 2 minus half, so it's 1.5 and 3 over 2, and their product is -1. So yes, I realized here شفتوا checking ما أحلى. So checking أنا بعمل check، يعني كنت كاتبها +1 بالغلط، هي plus b والp -1، فإذا -1. Okay, فإذا هون بتصير -2. So let me check again. آخر واحدة -2. Yes. So the answers are -0.5 and 2. Okay, so this is number 1. Number 2. Also 2 and 1. So the sum equal 3 and the product equal 2. Okay, so the equation is x squared minus 3x plus b يعني plus 2 equal to 0. خلصت. يلا number 3. Find the equation which has a double root of 5. So their sum is يعني عندك two roots x1 و x2. Each one of them is equal to 5. Okay, so let me write it. So you'll suppose here that x1 equal 5 x2 كمان equal 5. Okay, so their sum is 10 and their product b is 25. So the equation will be x squared minus 10x plus 25 equal to 0. You may use your calculator to check. Okay, يلا. Number 4, the last one. The roots are 1 minus radical 3 and 1 plus radical 3. So what is the sum? Their sum is equal to 1 minus radical 3 plus 1 plus radical 3 بيطلع 2. And their product, what about their product? فيكم تعملوا البرودكت على الكالكوليتر. 1 minus radical 3 into 1 plus radical 3 فهي بتطلع 1 minus 3 يعني -2. اوكي، يعني بنحلها على طريقة هيدي الطريقة ليك 1 minus radical 3 وهون 1 plus radical 3. يعني هيدي شكلها a minus b into a plus b، فشو بتصير a square minus b square، يعني بيطلع -2. So the answer is negative. فيكم انتم تعملوه على الكالكوليتر to make sure and the equation will be x square minus sx plus b يعني -2 equal to 0. So I'm going to check here. A is 1, B is -2, and C is -2. The answers are 1 minus radical 3 and 1 plus radical 3. Okay, if your calculator give you 2.73, press SD, so it will be 1 plus radical 3. Okay, let me show you something here. Let me just show you something. This is my calculator. I think ما بعرف إذا هي كانت clear أو لا. So I'm using this calculator. هيدي على الكالكوليتر. Just download it in your phones. Okay. هيدي نفس الكالكوليتر. فأنا شو بعمل هون؟ بلبس مود. شايفين كيف؟ Mode هيك like this comes like that. So A, B and C. Okay. أنت بتعمل insert A, B, C. يعني عادي على الأندرويد فيكم تنزلوها مثل ما بدكم. Okay. So I'm gonna using it from last year using it. Okay, so we'll continue. Now finished only number 1. Continue in question 2. Question 2 في شي question 1 غير هيك؟ لا. Question 2 verify that x1 is a root of the quadratic equation. يعني أول شي بدك تعمله هو verify that إنه x1 is a root of the quadratic equation، وبعدين شو بتعمل step 2 and find the other root using S and P. Never use calculator or formula. Okay, so let me start by number 1. يعني عم بصعبها كأنه عليه شوي. Okay, so x squared plus 7x plus 10 equal to 0. How could I prove
that I'll substitute 2 in the equation. So substitute, sorry, negative 2 in the equation. So when you substitute negative 2, it will be negative 2 square plus 7 into negative 2 plus 10 equal to 0 question mark. ليه؟ لأن أنت عبارك منك عارف إذا هني equal 0 or not. أنت you are asking are they equal to 0؟ طيب 2 square هي 4 minus 14 plus 10 فبيطلع 14 minus 14 هون is it equal to 0 equal to 0 true. اوكي طيب true يعني خلاص طلع انه هو root. هلا how could I find the second root؟ بعمل مثل ما عملت بالاكسرسايزز اللي حليناهم قبل بالlecture. x1 equal to negative 2 so I will use s or p اثنيناتهم صح يعني. let me use s. okay so I write it in different color. s equal minus 7 over 1 يعني minus 7 مش ال s equal minus b over a يعني minus 7 over 1 يعني minus 7. okay so this is s and now we know that s equal x1 plus x2. so what should you do now? just it's very easy. You do it like this. S equal minus 7 just substitute it. x1 substituted by negative 2 plus x2 and this will give me that x2 equal to negative 7 plus 2 which is equal at the end negative 5. okay so this is x2. okay هلا شو بتعمل انت؟ make sure from your calculator mod 5 3 and press 1 since a is equal to 1 7 b is equal to 7 10 c is equal to 10 and you'll get that the first root is negative 5 and the second root is negative 2 so كل شيء حليناه مظبوط. so let's go to number 2. يلا I'll solve it here. Number 2. In number 2 we have 3x squared minus 5x minus 2 equal to 0 and x1 equal to. so just you'll substitute 3 times 2 square minus 5 times 2 minus 2. Is it equal to 0? Question mark. 2 square it's 4. 3 times 4 12. Minus 5 times 2 10. Minus 2 equal to 0. Yes, it's equal to 0. هيدي مع هاي بصير 10 minus 10 equal to 0. True. يعني it's a root. Let me use the product. The product equal c over a يعني negative 2 over 3. okay negative 2 over a c over a يعني negative 2 over 3. yes I'm going to solve it like this. so the product equal x1 x2. the product is negative 2 over 3 and x1 equal 2 times x2. هلا بعمل cross multiply او بعملها بحط هيدي over 1 يعني فيكم انتم تعملوا بالطريقة اللي بدكم اياها. so I do cross multiply here so it will be 6x2 equal negative 2 and which give me that x2 equal negative 2 over 3 over 6 خلصنا شوي. okay negative 2 over 6 يعني it is 1 over 3. that's negative 2 over 6 negative 1 over 3. now just I want you to make sure from your answer أصلا يعني when you are solving in the exam you must make sure from your answer. so go to the equation again which is this one and press A, B and C. A is 3 and B is negative 5 and C is negative 2. so the answer is negative 1 over 3 and 2. so it's correct. good. okay let me take another. okay now we are going to solve 3 and 4.
3 and 4 are the same idea, but we need to solve them. So 2 into x square, يعني 2 into 1 square, minus 5 times 1 plus 3. Is it equal to 0? 2 times 1, it's 2, minus 5 plus 3 equal to 0. 5 minus 5 equal to 0. True. Okay, don't forget to write the question mark here. أو إذا فيكم أنتوا بدل ما تكتبوا question mark خلاص بتشيلوا هيدي كلها بتحسبوها بتطلع 0. Okay. Fine. So now I'll use S or P, either one of them is correct. In this case, let me use P also. P equal 3 over 2, and we have P equal x1, x2. So 3 over 2 equal x1, and here I have it, 1 times x2. So which gives that x2 equal 3 over 2, and it's fine. This is 3 over 2. So make sure from the answer and tell me if there is anything. Number 4, negative 3x squared minus 7x plus 10x1 equal 1. بس يجيب لي x1 equal 1 سهل كتير، وأنا صرت يعني بعرف إنه لازم استعمل البرودكت. يعني إذا استعملت البرودكت بيطلع سهل كتير لأنه x1 x2 فبتروح. فإذا استعملت السم بتصير يعني مش صعب كتير ولكن أكتر steps. Okay? So negative 3 times 1 square also is negative 3 minus 7 times 1 plus 10. Is it equal to 0? No. 3 times 1, 3 minus 7 plus 10 equal to 0. So 10 minus 10 لحظة شوي في غلط. هوني x1 equal to 1 ولا negative 1 ماني عارف. Negative 3 times 1 square. Negative 3 here. Yes, so it's correct يعني. Equal to 0 يعني true. Okay. Now let me use also the product. The product equals C over A يعني 10 over negative 3. Okay. And I have the product equal x1, x2. So 10 over 3 negative 10 over 3 equal 1 times x2. يعني x2 equal negative 10 over 3. I'm going to check it. انه حسيت حالي غلط ما بعرف. So negative 3 negative 7 always I make sure from my answers also you أكيد يعني أعلمكم إنه to make sure from your answers 1 and negative 10 over 3. So it's true. So this is number 4 and that's done. يلا نروح على question 3. Calculate when they exist two numbers of a given sum and a given product in each of the following cases. Number 1. يلا. So هون في عندي أنا two steps بس يقول لي calculate two numbers, their sum and their product is given. So what should I do first? I do s square minus 4p. So the first step I do s square minus 4p. It must be greater or equal to 0. Okay? So let me check. فيكم هون تحطوا question mark. s square يعني 15 square. هون calculator بتلعب معانا. Minus 4p يعني minus 4 times 36. خلينا نحسب هيدا النمبر. 15 square using my calculator سمينا. Yeah. 15 square. Of course you may use it يعني عادي. Minus 4 times 36. S square minus 4p. بيطلع الانسر 81. يعني positive. Okay. So the numbers أو تكتبوا حتى هيك. Hence the numbers exist. Okay. طيب. هلا بما إنه numbers exist شو هن هودي النمبرز؟ بكتب second step. Solve the equation. يعني هودي النمبرز شو هن؟ هن roots of the equation. X square minus sx plus p equal to 0. يعني x square minus s x يعني minus 15x plus p يعني plus 36 equal to 0. انت how did you check your answers? كيف تعمل check your answers? Use your calculator
make mod 5 3 1 negative 15 36 get the answers. وبعدين انت لحالك راح يطلع معك انه their sum is negative 15 and their product is 36. Let me check the first one. Okay, خليني بس أعمل check the first one. So I write 1 for A, negative 15 for B, 36 for C. And I get 3 and 12. شفتوا شو طلع معي؟ x1 equal 3, x2 equal 12. Okay, فهو عم بيقول لي calculate when they exist the two numbers. So the two numbers are those. So let me check. 3 times 12, 36. 3 plus 12, 15. That's correct. عرفتوا كيف؟ يلا number 2. Again, s square يعني 18 square minus 4p minus 4 times 81. So let me calculate it here. Forced calculation on here. Okay, so 18 square minus 4 times 81. So the answer is equal to 0. يعني greater or equal to 0. ما هو شو لازم يطلع greater or equal to 0. يعني إذا طلع 0 okay the numbers exist. إذا طلع positive كمان okay the numbers exist. Okay, so هيدي first step. Second step, solve the equation. عليها كتبتها. Solve the equation. X square minus SX يعني minus 18X plus B يعني plus 81 equal to 0. Solve it. يلا خلينا نحلها. So mod 5 3 1 minus 18 and 81. So you get 9 9. So x1 equal x2 equal 9. So it has a double root. يعني هون شو طلع في عندك؟ طلع عندها double root. Okay, double root هو 9. 9 plus 9 18. 9 times 9 81. يعني خلصت. Okay, هيدا كان كل شيء بهيدا البارت. Okay, let me go to the next part. 3. Okay, let me go to the next part 3. نشوف شو بدي أعمل لها يعني ما بتروح here. Okay, yeah, 3 s square يعني 7 square minus 4b 4 times 50. يعني هون مبين إنه doesn't exist. ليه؟ لأنه 7 square هي 49. 4 times 5 20 يعني 200. 49 minus 200 شو بيطلع؟ بيطلع negative أكيد. Okay, so you make sure everything here. Okay, فبيطلع يطلع الأنسر minus 151 يعني less than 0. So the numbers, hence the numbers that he's talking about, that their sum is 49, 7 and their product is 50, hence the numbers does not exist. Okay, hence the numbers does not exist and finished. خلصت. Okay, يلا number 4 خلاص توقف هون ما عاد بتجيب النمبرز ما هي does not exist. Okay, لا تكتب x square ولا تحلها ولا تعمل شيء. number 4 s square يعني minus 10 square minus 4p. شو هي ال p? 50. Okay, so minus 10 square minus 4 times 50. Okay, so the answer is يلا خلينا نحسبها دغري. خلص نحسبها. minus 10 square it's 100. 100 minus 4 times 5 20 so 200 صح؟ وبتطلع also بتطلع minus 100 يعني كمان does not exist. صحيح؟ خلينا نتأكد منها. 100 minus 4 p is 50 يعني بيطلع does not exist. بيطلع minus 100. Okay, again hence
the numbers does not exist. يعني أنت ما فيك تلاقي لي ولا أي two numbers بالعالم. Okay, their sum is -10 and their product is 50. يعني ما في. Okay, يلا question 4. بعد في عندنا question 4 مخلص. Consider the quadratic equation x squared minus 2 plus 2x plus r equal to 0. Find the value of r such that -3 is a root and find the other root. اوكي شو بدي استعمل هون؟ يا اس يا بي. خلينا نشوف شو بدنا نعمل. اوكي عم بيقول لي كمان انه find the other root. Find the value of r such that -3 is a root. طيب هيدي -3 is a root وين بدي استعملها؟ اوكي يعني وين بدي استعمل هيدي -3؟ I think انه بستعملها الار هي البرودكت صح؟ الار يعني هي شكلها البرودكت، لانه انت لو استعملت السم خلينا نبلش هيك نحط الجيفن شوي شوي. The sum is equal to 2 over 1. negative 2 over 1 يعني negative 2. فهيدا السم. طيب البرودكت equal r over 1 يعني r. فإذا البرودكت equal r. اوكي طيب أنا عندي 1 root يلي هو negative 3. اوكي يعني هون بدنا نتذكر نحن في question كنا حالينه من قبل بالورك شيت يلي هو هذا باللكتشر. اوكي اللي هو هيدا. هون كان عم بيقول لي x square minus x plus r equal to 0. calculate r such that -2 is a root. طب شو عملنا لحتى جبنا ال r؟ عملنا substitute. عرفتوا كيف؟ يعني أنت ما معك root يعني معك -3 is a root. هلا هون -2 تعملها substitute it must satisfy the equation. okay ونحن بنعرف من قبل إنه الروت satisfy the equation صح؟ طيب فإذا بما إنه -3 is a root بكتب هون -3 is a root. So what should I do here? Okay so بتعطيني it gives that إنه it must satisfy the equation. شو يعني satisfy the equation؟ يعني أنت إذا عملت substitute بالequation okay it must be equal to 0 مش question mark it must be equal to 0. okay لأنه هو root. فإذا -3 square it's 9 minus 6 plus r equal to 0 يعني 3 plus r equal to 0 يعني r equal -3. هيدي أول ستيب نحن لقينا ال r. اوكي طيب بما إنه لقينا ال r يعني لقينا البرودكت لأنه البرودكت هون equal r مثل ما شفنا. find the other root. طيب بما إنه find the other root اوكي يعني هون فيك تستعمل السم فيك تستعمل البرودكت. شفتوا الايديا كيف؟ يلا I have that. هون بكتب حتى hence كمان انه p equal -3. اوكي لانه ال r هون هي نفسها ال p. عرفتوا الايديا؟ فاذا I have the product equal x1 x2. product is -3 that I already have. x1 let's say that انه هو -3 times x2. هو عم بيقول لي find the other root. ايه يعني شو بيطلع ال x2؟ بيطلع -3 على -3 بيطلع 1. اوكي طيب I'll draw a box here and check everything. I'll check. ليه؟ لأنه أنت بس تعمل check هيك على جنب بس تعمل check بتفهم الكويستشن أكتر بتتأكد من الأنسر أكتر. أوكي طيب أنا طلعت ال r equal -3 فشو صار الإيكويشن؟ صارت الإيكويشن x square plus 2x plus عفوا minus 3 equal to 0 صح؟ x square plus 2x minus 3 equal to 0. هذه الإيكويشن. طيب هيدي الإيكويشن في عندها 2 روتس. شو هم هودي 2 روتس؟ أنا بروح على الكالكوليتر اوكي بعمل modify 3 and I make sure that everything is right. So 1 2
negative 3, so it's equal negative 3. يعني الانسرز هن negative 3، فإذا x1 equal negative 3 و x2 equal 1. اوكي، فإذا أنا بيطلع عندي 2 روتس، فإذا كلها صح، ما فيها شيء غلط. اوكي، negative 3 is a root، 1 is a root، the sum is 2 over 1 يعني 2، والproduct equal negative 3 over 1 يعني negative 3. فكيف ما عملتها بتطلع هي صح. اوكي، إذا خلص question 4. question 5. Form a quadratic equation whose roots verify the following conditions. أول number أو number 1 مثل ما قلنا من قبل، يعني أنتم شايفين كيف x1 plus x2، هون x1 x2، هون في عندي x1 plus x2 plus x1 x2. فإذا أنا في عندي 2 equations، فإذا أول equation هي s plus أو s minus p equal 1. So let me write it s minus p equal 1. هيدي أول equation. اوكي، تاني equation شو هي؟ s plus p equal 5. اوكي، فإذا شو صار في عندي أنا 2 equations، لأنه x1 plus x2 هي s، x1 x2 هي p. يعني هيدي الصفرة هيها، اوكي، وهيدي الزرقاء هيها البلو 1. اوكي، والانسر هو 5. 1 here وهون قد ايه؟ هون 5، يعني هون 1 وهون 5. يعني I think it's very clear يعني. فإذا s minus p equal ل 1، s plus p equal ل 5. هلا what should I do؟ I should solve this. بدي اجيب الاس والبي هلا. اوكي، بس لاقي الاس والبي طلعت الايكويشن. طيب s minus p equal 1، s plus p equal 5. اذا this could be solved in the calculator كمان. فيكم تكتبوا مود 5 1 بتجيبوها، تجيبوا السوليوشن عادي، وفيكم تحلوها mentally. يعني هون شو بتعملوا؟ بتعملوا طريقة البريفيل جريد 9، بتعملوا add. اوكي، فاذا 2s، خليني اكتب الاس هيك 2s اوكي equal p minus p cancelled equal 6. يعني s قد ايه equal هون؟ 6 over 2 3. فإذا طلعت s equal 3. هلا substitute يا بالأولى يا بالثانية. Let me substitute it in equation 1. We have s minus p equal 1، يعني 3 minus p equal 1، يعني 3 minus 1 equal p، يعني 2 equal p. ما حدا يقول لي بيعرف يحل equation like this. فإذا 2 equal p و s equal 3. فشو صارت الايكويشن؟ صارت الايكويشن هيك x square minus sx يعني minus 3x plus p يعني plus 2 equal to 0. هيدا هو الفاينل answer. خلصت بس هيك، ما فيها شيء زيادة يعني. number 2. يلا I think it's harder a little bit. كمان نفس الايديا s minus p minus 2p plus 14 equal to 0 و 2s minus 3p equal 28. So let's solve it. يلا. So I write first. هون بيطلع عندي 2 equations. s خلينا نكتب الاس هيك minus 2p equal negative 14. يعني خليني اخذ ال 14 to the other side مرة واحدة. 2s okay minus 3p equal 28. هاي equation تانية. Okay. Here you may use your calculator to solve it. It's okay, no problem. فبنعمل نحن مود لما تكون مبينة على الكالكوليتر equations of two unknowns. اوكي يلا. فإذا 1 بتعرف تحلوها على الكالكوليتر. negative 2 negative 14 مثل الكوادراتيك ايكويشن، بس هون بنحط المضروب بالاس بنحطه 1، بعدين نحط نيجاتيف 2، بعدين نيجاتيف 14. على الكالكوليتر شو بيجيكم انتم؟ بيجيكم هيك، يعني هيك A B C، بتحط 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 14، وبترجع equal تحت 2، حط 2 هون، ونيجاتيف 3 و 28.
completed. Okay, so I'm making sure 1 -2 -14 2 -3 28. انت حتى كمان يعني دايما تأكد لأنه طلع عندي 2 answers S equal 98 و P equal 56. Okay, so the equation is x squared minus sx يعني 98x plus p يعني plus 56 equal to 0 and that's done. هيدي هي الفاينل answer. هيدا كان كل شيء بالورك شيت till now. اوكي. اكيد اذا عندكم اي question، اكيد انتم حضرتوا معي الزوم لايف من شوي، واللي ما حضر يرجع يحضرها مرة ثانية، رح تكون موجودة على الابلكيشن، وهيدا الفيديو كمان موجود على الابلكيشن اليوتيوب. اوكي. اذا حدا ما عارف بليز دلوا اصحابكم لحتى يصيروا يعرفوه، او ابعتوا لهم لينك، او خليهم يفوتوا من الابلكيشن، لانه هيدا الدرس كتير 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 مهم. الدرس الجاي رح يكون exercises بس. اوكي. على هيدا الليسون بس، يعني more advanced exercises. ما تنبسطوا كتير انه ما في درس جديد، ما في درس جديد، بس في exercises more advanced. اوكي، بس سهلين يعني رح تنبسطوا فيهم شوي، مش كتير. اوكي، يلا باي باي.